happening in a country. Baadaye sasa ndivyo tutaingia kwa hiyo tega sikio leo, alafu kutoka hapo sasa tutakuwa tunaingia sasa kwa hiyo topic of discussion yenye inabebwa na tega sikio, and then kutoka hapo kutakuwa na today's inspiration and very beautiful songs. Kama ndivyo siku yako ya kwanza kuweza kujiunga nasi, karibu sana hapa nyumbani, and Kamiti is my very good name. And my name is Rachel Kahugo. Very happy and blessed to be here. Of course, the 30th of January 2024. I'm holding myself not to mention some nini. What? Because not to mention what? Because you've already told me. Don't. Oh, hiyo story nyingine achana nayo. You know, I'm really trying. Because don't. I'm really trying. Because sasa hiyo kimention itanini kila kitu, even the topic of discussion. We'll start afresh. Exactly. So probably we'll try, you know. Now, karibuni sana, and we're going to be having an amazing show today. Of course, tutakuwa hapa mpaka 10 in the AM. Calling your friends tubarikiwe pamoja, and as Kamiti has told you, tutakuwa tukianza na the daily updates. Also today we have that segment ya mitindo, and today we are talking about tunaongea about, nilikuwa nimesahau, roofing styles. Roofing styles. Ushaona kuna nyumba, unajua na siku hizi watu wanajenga, unapata nyumba vile ambavyo imefanywa roofing yake. Kuna wale ambao wanafadhalisha kuwa na nyumba ambazo ziko na flat roof, kuna nyingine inakuwa imekaa hivi. Siku hizi kuna zingine zinatengenezwa alafu hapa kwa mapeti kanavuta hivi, kanakani kama kapembe kamevutika hivi, so unaona ni kama kuna spikes, you know, roofing styles. Roofing styles. That is what we'll be talking about, you know, Sylvia Wanja. Sylvia Wanja ndani ya mitindo. Of course, we'll be having an amazing time, but sahi tutakuwa tukianza na the daily updates, because you are a Kenyan, and because of that you deserve to know what's happening in your country. Sure. So ni taarifa mbili kutoka hapa nchini Kenya na moja kimataifa, na tukitumai kwamba katika muda wako undani wa taarifa hizi utaweza kupokea kwa njia iliyo safi kabisa. Maji ni uhai. Sasa natanguliza hapa kwa habari ambapo washukiwa wengine 7 wamefikishwa kwenye mahakama ya Milimani, ambapo walishtakiwa kwa kosa la kukwepa kulipa ushuru wa shilingi milioni 6.7 katika uagizaji wa maziwa ya unga. 7 hao ni Ahmed Ibrahim, Osama Abdikarim, Abdimalik Muhammad, Abdiwahid Osman, Said Abdullahi, Dahir Hussein na Nabusua. Walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Bernard Ochoi jana. Washukiwa hao walikamatwa katika mtaa wa Isili jijini Nairobi baada ya kupatikana na mikebe 7284 na magunia 7 ya maziwa hayo ya unga bila kibali cha uagizaji kutoka nje wala idhibati ya kulipa ushuru. Bidhaa hiyo ilitwaliwa kutoka kwa duka moja la jumla na katika jumba moja mtaani Isili. Washukiwa hao walikana mashtaka na wakaachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 kila moja, au dhamana ya pesa taslimu shilingi 500,000 kila moja. Kesi yao itatajwa Februari 7 mwaka huu. Jumla ya watu ambao wamekamatwa kwa kukwepa kulipa ushuru katika uagizaji wa maziwa ya unga mwezi huu wa Januari ni 15. Dahir Ahmed Hassan na Abdifita Ahmed Dahir walikamatwa Januari 16 mwaka huu katika duka moja mtaani Isili wakiwa na magunia 408 ya maziwa ya unga ambayo hayakuwa yamelipiwa ushuru. Walifikishwa mahakamani Milimani Januari 17 mwaka huu kwa kukwepa kulipa ushuru wa shilingi milioni 6. Wengine 6 walikamatwa Januari 9 kwa biashara hiyo mtaani Isili, na sasa mamlaka ya kukusanya ushuru nchini KRA inashirikiana na asasi zingine za serikali kupambana na biashara haramu. Tunasonga mbele ambapo mamlaka inayodhibiti kampuni za walinzi wa kibinafsi nchini imeagiza kampuni hizo kutia saini mapatano ya kujitolea kulipa angalau kiwango cha chini zaidi cha mishahara kilichowekwa na serikali. Kwenye waraka kwa wamiliki, wakurugenzi, wanahisa na mameneja wa kampuni za walinzi wa kibinafsi nchini, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka hiyo Fazul Mohamed amewapa siku 7 kutia saini mkataba huo. Nakala ya mkataba huo iliyotiwa saini na kuhakikiwa na afisa wa kisheria inafaa kutumwa kupitia barua pepe. Muda uliotolewa wa siku 7 ulianza jana, na watakaokosa kutekeleza agizo hilo watachukuliwa hatua ambayo huenda ikaathiri usajili wa kampuni zao. Kulingana na mamlaka hiyo ya kudhibiti sekta ya walinzi wa kibinafsi PRSA,
Mlinzi anayelipwa mshahara wa kiwango cha chini kabisa anafaa kupokea shilingi 18,994.08, marupurupu ya nyumba ya shilingi 2,849.11 na shilingi 8,156.81 kwa muda wa ziada kazini. Siku chache zilizopita, chama cha walinzi wa kibinafsi kiliwataka waajiri wao kulipa walinzi kiwango cha chini cha mshahara ambao ni jumla ya shilingi 30,000. Katibu mkuu wa chama hicho Daktari Isaac Ndabwa aliitaka serikali ishinikize waajiri wa walinzi wa kibinafsi kutekeleza hilo na kufidia walinzi hao kuanzia siku ambayo agizo la kiwango cha chini cha mshahara lilitolewa. Na katika habari za kimataifa ni kwamba chama tawala nchini Afrika Kusini cha African National Congress ANC kimeamua kumsimamisha kama mwanachama wake aliyekuwa rais wa taifa hilo Jacob Zuma. Tovuti za habari za ndani zinanukuu vyanzo vya ANC ambavyo havikutajwa majina. Uamuzi huo ulichukuliwa na bodi kuu ya uongozi ya ANC, kamati kuu ya kitaifa, kufuatia tangazo la Zuma mwezi uliopita kwamba atafanya kampeni kwa chama kipya Umkhonto Wesizwe MK katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa baadaye mwaka huu. Zuma alisema kwamba atasalia kuwa mwanachama wa ANC, lakini utakuwa usaliti kufanya kampeni kwa ANC ya rais wa sasa Cyril Ramaphosa. Zuma amehutubia mikutano kadhaa ya Umkhonto Wesizwe ambayo ina maana ya mkuki wa taifa na ni jina sawa na tawi la zamani la ANC. Pia hutumia kifupisho sawa MK. Hapo awali ANC iliapa kuchukua hatua za kisheria kuzuia chama kipya kutumia jina hilo. Zuma alijiuzulu kama kiongozi wa ANC baada ya kumalizika kwa mihula yake miwili mwaka 2018. Mgombea aliyempendelea alipoteza kinyang'anyiro cha uongozi wa chama kwa kushindwa na Ramaphosa. Zuma kisha alilazimika kujiuzulu kama rais wa Afrika Kusini takriban miezi miwili baadaye kufuatia shinikizo kubwa kutoka ndani ya ANC. Zuma alifungwa jela mwaka 2021 kwa kudharau mahakama baada ya kukataa kutoa ushahidi mbele ya jopo lilokuwa likichunguza ufisadi wakati wa uongozi wake. Kwa sasa anakabiliwa na mashtaka tofauti ya ufisadi kuhusu mkataba wa silaha ambao serikali ilijadiliana. Alikuwa kiongozi mkuu wa ANC wakati huo, lakini si rais. Mara kwa mara amekanusha makosa yoyote, akisema kwamba alikuwa mwathirika wa uwindaji wa kisiasa. Baada ya taarifa ndo hizo, na katika muda wako of course kupitia MBCI Radio saa 6 adhuhuri, iwe ni saa 10 alasiri, iwe ni saa 1 jioni, iwe ni saa 3 usiku, undani wa taarifa hiyo na zinginezo, ama taarifa hizo na zinginezo, utaweza kupokea. Kwa sasa hivi tunaingia ndani ya dilema ambayo imejificha ndani ya tega sikio. Sinebali. Jana nilikuwa natazama kipindi kimoja ya documentary ambayo inaletwa na nimesahau, but ni kuhusiana na wanyama. Nimesahau na inajulikana sana na sina jio, kuna ingine hapo. So jana nikapata wanamuonyesha, napenda sana kuocha hizo. Nikapata wanamuonyesha chui ambaye ana watoto wawili. Na sasa huyu chui anashinda akihangaishwa na fisi. Na kwa sababu ana watoto wadogo ambao nafikiri walikuwa na miezi kama 3 hivi, anajaribu kutafuta kule ambako atakwenda ajifiche. But watoto ni watoto tu. So hawajui ya kwamba kuna hatari ambazo zimewazingira. Sasa kuna mahali ambapo walikwenda wakapata mahali pa kukaa. So wakiwa wamekaa hapo, anapotoka mawindoni akagundua kwamba kuna fisi ambao ni kama tayari amegundua kwamba pale kuna watoto wa chui. Na fisi akiwaona watoto wa chui anawaua. Hapo anawaua tu. So huyu chui alikuwa na less than 10 seconds to decide what to do. Okay? So na nikashangaa, yani Mungu tu ni wa maajabu. You know, wale ambao husema Mungu hayupo, mimi hata huwa wanashangaza sana. So huyu chui kile ambacho alifanya, akakimbia mbele ya yule fisi, akasimama.
You know? Do you know kile ambacho anajaribu kufanya? Si eti anajaribu kuwakinga ati sasa fisi asipite. Alikuwa anataka kukosa distraction. Okay? So fisi alipomuona akaanza kwenda sasa wakutane. Na chui akasimama kabisa. Na chui anamuogopa fisi sana. Maana wakija wakiwa wengi wanaweza kuwa hatari sana. So akasubiri mpaka chui anakuja na fisi anakuja anamkaribia. Sasa akimkaribia anaanza kusonga nyuma but akienda an opposite direction. Watoto wakiwa hapa so anakwenda yani that was amazing. Okay. Alafu sasa ikafika mahali sasa akasimama na akaanza sasa kutoa sauti. So ndivyo aweze kumprovoke nani? Fisi. So fisi akajua sasa unataka tupigane. So akatoa sauti. So fisi wakati ambapo alianza kwenda kule ambako iliko, chui naye akaanza kukimbia sasa akielekea na huko. And by so doing watoto wakabaki salama. You know, yani uweze ukafikiria kwamba mnyama kama huyo ana intelligence ya kiasi hicho. You know, that was so cool. Ili ni bamba. Sasa tuko ndani ya Tega Sikio ya leo. Hiyo nimeiguzia tu as a by the way. Kuoneshana vile ambavyo how God does things. Yani unajua in the wild unaweza fikiria kwamba wanyama vile ambavyo wanaishi huko, akina simba na akina nani, wanaishi tu maisha ingine tu. Sasa their own lives. I'm telling you. Sasa ya leo ndio inatubeba ndani ya hiki kipindi topic. In terms of you know even our discussion. Na hii kila mtu aitegee sikio sana. Okay. This is Emily. Emily is a very very beautiful young lady. You know, msichana tu mrembo tu, yani ni mrembo yani, you know, from all aspects. Emily kule ambako amelelewa na mvulana jirani yake. So of course mvulana jirani yake ako kwao, Emily yuko kwao, ni majirani, ambaye anajulikana kama David. Okay? Wamekwenda shule pamoja. Okay? Na wakawa marafiki wa dhati sana. Unajua vile ambavyo inajulikana ya kwamba you know David and Emily tangu utotoni mwao wamekuwa ni marafiki wakubwa. Sasa miaka imesonga, wamesoma na hata wamemaliza shule ya upili. Okay? Na kando na hiyo ni kwamba wameenda college, lakini different colleges. Lakini wakati ambapo shule zimefungwa wako nyumbani, unaona wanatembeleana wazazi wa David na wazazi wa Emily. Wanajua kwamba tangu utotoni hawa wamekuwa ni marafiki wakubwa. You know? Na ikafika na mahali wamemaliza mpaka college. And still very 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 close friends. Na sisi imefika na mahali ambapo David anajiuliza swali, anajiuliza now that I have known Emily of my life, tangu tukiwa watoto wadogo, you know, vile ambavyo tumelelewa na Emily, tumelelewa tu vizuri. Na sasa mimi nikiangalia sasa Emily vile ambavyo tumejuana, yani hata she cannot even pretend because she knows ninamjua, and I can't even pretend because I know she knows me. You know? Na akasema nafikiri hata kifika ya kwamba I want to settle down, I think would be the one. And let me tell you, hata wazazi walikuwa naona tu hawa hata wanaweza oana. Na David akakaa akasema sasa bora hatuna uhusiano wa damu, ni vile ambavyo sisi ni majirani, tumelelewa vizuri. And mimi napenda vile ambavyo Emily, she's so genuine. You know, kama kuna kitu ambacho anakipitia atanambia, kama kuna kitu ambacho anakipitia, yani there is no faking this friendship. They have been so genuine. You know, kama ni kukosoa, Emily atamkosoa bila kujali. David naye akiona Emily anakwenda hivi anamkosoa kamili. So David akasema sasa kama umemjua mtu kiasi hicho na anaonekana ni mtu mzuri, na vile ambavyo mnazungumza na mpaka unasikia kimawazo kuna vile mnaendana, bas I believe we can make a very wonderful couple. Okay. And David decided. Na akasema haya, seriously. Na sasa David kwa vile ambavyo wamejuana na Emily sana, hata hatafuti ati kutafuta tu maneno na huko nitamapproach wapi. Anamwambia. So siku moja wamekaa.
And David tells Emily that, by the way, Emily, mimi unajua mimi sitafuti msichana. In you, I have a friend, but also in you, I can see my future wife. And Emily laughed. You know, akamwambia, are you serious? David akasema, I'm telling you. Vile ambavyo tumelelewa na wewe, vile ambavyo, you know, there is no faking it. There is, you know, we just genuine. So in you, I can see both a friend and a future wife. And a future wife. Yeah. Sasa mbona nianza kuhangaika huko sijui nini? Emily akamwambia it's funny because I thought about it some time back, but now you know, nikasema tu nitulie, nione kama you can make the first step as a man. And David was like, yo, na huna haja nikupeleke hivi. Let me tell you, you know, sasa we need to graduate from being these best of friends. Sasa tuingie kwa hiyo level nyingine, and we start dating. And imagine, they didn't even have that awkward kitu. Yeah. So umesikia ati Emily had thought about it. Yeah. Jo Emily pia alikuwa anaangalia msee anaona. This guy doesn't fake anything. Yeah. I know this guy. Namjua tu hivi hata hakuna kitu. And even when I'm a mess mahali, I can tell. You know? Yeah. So I think, and because tunaonekana kimawazo, tunaendana, sometimes we argue, sometimes things that Emily akamwambia, by the way, unajua sisi huwa tu fake enyewe. I thought about it, but sasa I had to wait nione kama you are going to make a move. So David akamuuliza, what if kama singe make you move? Akasema sasa kama unge make your move, one day tu ningetafuta away tu tukibonga tu nikurushie tu ka hint nione kama kuna. Akasema sawa. So we agreed, we started dating. Yeah, of course, there's no, I don't see like there's any problem. Emily and David started doing what? Dating. Okay. Haya. Na sasa hata ile they started dating, hata yao si ile ati kuficha, because wanajulikana mpaka katika ile eneo ya kwamba they are best of friends. So wanatembea tu vile ambavyo wamekuwa kitembea nini, but sasa watu wanaanza kuona ni kama hawa sasa based on their age na nini hawa ni kama. Na kidogo Emily hata akaambia wazazi wake, akawaambia, by the way, mimi mkianza kufikiria about an in-law, wacha ni kuanza kufikiria sijui wapi na wapi. You have an in-law, you know, and I don't have to tell you who he is. You know him. Na yeye David ako kwao kule, na yeye tu akiongea hapo anasema, by the way, unajua mom, ikifika time yako nini? In-law yuko mbali, ako tu within. So wazazi wanajua tu. Ngai. Nini? What happens? See, they're dating. Oh, yo, nini. Wamefika mahali sasa, wameanza kuulizana, by the way, ile siku tutaoana, wao unataka watoto wangapi? So they are being real. They are being so real. You know. And because sasa wamejuana tangu utotoni, hakuna zile matamaa, sijui za, you know, so unajua what I mean. You know, and our dear viewer anajua. So hakuna hizo matamaa, you know. Kumbe David kuna wakati alijaza an application for further studies outside the country. Okay. You know? So David ameenda kwa email, amelog in, kuangalia naona reply from that particular institution. Alikuwa ame apply for sponsorship, you know, na ame submit all the documents, because both Emily and David very bright in school, you know. David yuko korora. Imeenda through. Yo. Okay. Amekuwa sponsored for a course yenye anakwenda kufanya kule. Sasa miaka 5 years. Yes, 5 years. And it was always his dream, and especially this particular country.
Because alijua akienda huko hata kama ameenda kama mwanafunzi, alikuwa amesikia fununu ya kwamba ukienda na katika hicho chuo uonekane ya kwamba wewe ni mtu very bright, that school can organize for you, na unaweza prolong your stay there even after completing your na wanaweza kukutafutia mpaka permission ya kuwa employed for a certain period of time. So it could be more than 5 years. What are you saying? Yeah. And let me ask you, isn't that a wonderful opportunity? It's a good opportunity. There you go. But Emily is here. Wewe achana Emily kwanza, mweke hapo. So David looks at this and he's like, I can't believe my eyes. Naona kama naota. So David akapanga kikao na nani? Na Emily. Na nataka unifuate pole pole sana. So David, na si David King. Yeah. Okay. Oh yes. So David, David King, good morning. So akamapproach nani? Emily. Oh, unaongelea kwa nafikiri ime disconnect hapo, kwa hivyo tutasubiri mpaka tutaifix. Yeah. So akaenda akamwambia, wow, guess what? I mentioned to you, so anamwambia Emily, do you remember I mentioned to you about nilikuwa nimetuma nini ya sponsorship, and Emily is like, wow, yo, kamwambia nisha print, It has happened. see for yourself. So Emily akachukua na akapata msee amefanya nini? Amekuwa selected. Now Emily is very happy because honestly ni wale watu hawana hypocrisy kati yao. So kwa sababu anaona kwamba hiyo ni ndoto moja David ambayo inakuja into being a reality. So Emily ndani yake ako very genuine, amefurahia. But there is a concern. Yeah. We are dating. We had even started talking about how many number of children and all that. And now this has come. Na alipoangalia facial expression ya David akajua huyu, he's happy about it. Can't change his mind. Yeah. So Emily was like, wow, this is so cool. Wow, this is great. God has answered your prayers. And David is like, yo, I am so happy, let me tell you. And Emily asked, what next? And David was like, what next? Living. Yo. Of course. Sasa ni kujipanga. Akamwambia, have you discussed with your parents? Akamwambia, kwanza ndo walikuwa kwanza. My dad is so happy because the only thing nafaa kufanya ni kutafuta air ticket peke yake. Yeah. But accommodation, whatever nitakuwa nakula kule, kila kitu, it is catered for na that particular institution. This is a dream come true. And let me tell you, I'm going to take it. Yeah. Sasa hata wewe nikuulize, Rachel, seriously, tuseme wewe ndio Emily. Imagine you'll just be happy for him. Okay. But even as you're celebrating, you have a concern. Yeah. And it's a genuine concern. So, David akamwambia, sasa I know about us. And I know what we had planned about. But now, this is something else very important. Itatusaidia kwa maisha. So, yeah. Wacha niende, and then we'll see how things unfold. Okay. Na David akasema, because you know sometimes these long distance relationships huwa zinaanza issues and all that, but I believe ya kwamba everything is going to be fine. Haya. Wakati reply ilikuja ya kwamba amepita kule, David only had 3 months. 3 months? Yes. Because ndivyo sasa wakati intake inaanza, ile masomo yanapoanza, hiyo 3 months aanzanie na wale ambao wana you think that's a joke? Wacha nikwambie baba David akajipanga mpaka air ticket ikajaa, and then there was a party. There was a what? A party, a farewell party. Yo, ikapangwa. Watu wamekuja, wazazi wa Emily wako hapo, Emily mwenyewe yuko hapo. So Emily is happy. But deep inside, Emily is somehow, yes. Yeah. And they did the farewell party. Na siku ikafika. Actually, Emily was among those people ambao walipeleka Davy airport. Kumwambia, kwaheri.
Wakafika sasa pale ndivyo sasa a check in. Sasa unajua sasa hii ya ukifika huko usitusahau enda usome nini. Emily amesema tu pale so a hug baba, a hug mama nini and then akafika kwa Emily akamwambia wow. You know what? If we are meant to be, we will be. We will be. You know? So tutaendelea kuongea and we'll see. Ni vile kule time difference na hapa sometimes inaweza kuwa weird, but just, you know, we'll be, okay? Yeah, Emily is like, okay, all right. And Emily is very emotional. David is very emotional as well. You know, they sasa hawangeweza kujizuia, they cried. You know, and finally time ikafika and David akacheck in. And kidogo akaondoka. So Emily na wenye walikuwa wamesindikiza Davy wakarudi wapi? Nyumbani. My friend, Emily is working. Okay? Emily is doing what? Is working. Emily is working. Anafanya kazi peke yake? Ako na colleagues. Good. Of course. All right? Wanawake peke yake? Well, siku namba kwa wanaume? Good. Emily is working. And Emily now ame move out kutoka kwa wazazi. Emily ameanza kujikaisha. Amerent nyumba. Bed sitter. That is Emily for you. So Emily, Davy ameenda, Emily amebaki. So Emily kidogo, you know, they are chatting here and there when kuna time nini wanaongeongea, but time ilipoendelea kusonga communication ikakuwa a bit tricky because sasa kule ambako David yuko pia alienda akapata kumbe masomo kule system ya huko na ya hapa masomo ushapelekwa na masomo mbio mpaka unasema naweza lamba glucose even for 10 seconds hivi tu alafu tuende hiyo unit nyingine anaambiwa utalambia pale so ni kupelekwa mbio so ikafika mahali communication ikaanza kukua ni kama iko na ni kama haiko, ni kama iko, ni kama haiko. Yes. Na Emily akaanza kufeel empty. Na Emily akaanza kujiuliza, well, is this really going to work? I am happy that David finally alipata sponsorship ambayo alikuwa anataka sana, but also I am a bit concerned. Will this relationship work? This guy can only come back after how many years? 5. Nah. Ni 50-50. Thank you. Because the institution inaweza muona akiwa very bright na iamue kuprolong his stay in that country and he can even work. So Emily akona maswali and then sasa hapo ndipo unaanza kufanya kitu inaitwa overthinking. Sema overthinking? Yes. That's one. So Emily akaanza kumagnify vitu. Emily akikaa hivi mpaka anaanza kuona sasa ameenda huko. Sasa unajua huko atapata wasichana wazungu, kama si hivyo atapata black Americans, wale wenye wakiongea kizungu hatusikii wanasema nini. David ile atawahi kumbuka mimi. So akaanza overthink. Now the more you overthink, the more it magnifies, the more now your mind tells you you are wasting your time. Your precious time. Wacha Emily overthink. Wacha Emily overthink. Oh my God. Ulisema mna waya ziko hivi. Jana ukiniambia hapa. Wacha waya zake. Zinafanya zinamrudisha childhood yani ni mashock tu. Mpaka akitembea hivi umwambie haya anaweza kuambia I'm overthinking like you know. Na ni kama overthinking yake haikuwa off sana. Because now wakati communication imeanza kukua iko tricks. Na ni kama haiko alafu ni kama iko na ni kama ndio hiyo haiko haya ni kama haiko. What do you expect? So haiko sana kuliko vile iko. Sasa nilikwambia Emily anafanya kazi ama hafanyi? Anafanya kazi. Na yuko peke yake? Good. Na akai kwao? Sasa kwa hii kampuni Emily amejuana na watu
wewe unanijua, unajua Mason, unajua Jafeth, unajua Jeff, unajua wale ambao tunafanya kazi hapa. Yeah. You know? Si tunakujua pia na sisi. So we are talking nini. Yeah. Now, there is a guy in this company, anaitwa Alex. So Alex wameanza tu kuongea na Emily, huwa wanaongea as colleagues. Hey, hi, how is your... Nini unakaa leo uko msadi hivi? Yeah. Then one day Alex comes, looks at Emily, Emily akamwambia, yo, are you okay? Nini okay? How you came to this company and I don't know, something seems to be a bit off. Now, okay, maybe ni mambo ya nyumbani, you might not tell me, but do you mind if I can buy you coffee? Maybe this weekend I'm uko free so that we can just go talk. Yeah. Maybe kuna pressure kazi ama whatever it is. And Emily gladly accepted. Yeah. Akasema, yeah. Why not? Why not? Can we even do that maybe after a job today? Because I'm feeling there's a lot of pressure. Yeah. Akamwambia, all right, okay. Sawa. After work. Sasa ni kitu 5. Wakaenda wapi? Wakaenda coffee. Kale kajoni kanaitwa nini? Roasters. Nimekasahau. Akakuwa na jina lingine? Kalikuwa nyingine ilikuwa inaitwa Main Street. Yeah. Sasa wamekutana Main Street ya huko. Si unajua venye sasa tu coffee nini tunakuanga kamziki kana kuja ni kama kuna muziki ni kama hakuna mataa ni kama inaona na ni kama ioni, so you have like to be concentrate. Sijui ama wanafanyanga hivi intentionally. Hakuna coffee shop unaweza pata inakaa hivi na hii mwangaza yote. Kuna kagiza fulani. You know, alafu tu viti ni tule hawezi ni ile lazima ulini hivi na kameza hapo ndivyo. So wakakutana. Now, Emily, first of all, amekuwa overthink, si ndio? And then she's feeling lonely and all that. Wacha nikuambie. So coffee imeletwa, amekaa hapo. Ni kidogo tu tungeleta viti hapa na tutumie hii. So amekaa. So Alex is like, yeah, nini. And then akamwambia, yeah, now tell me, is everything okay? Emily alikuwa anangojea. Nile, tell me about your day. Yeah. Emily ndivyo akaanza kumwambia, you know, this happened. Akaanza kumwambia so story yake na Devi, there is this guy nini, Josie, not long time ago alipata an opportunity, akaenda this country nini. He's supposed to be there for 5 years and that institution inaweza amua kumrefushia muda ambao atakuwa kule nini, and you know, communication yetu imekuwa hivi na hivi, and then kidogo ikaanza kufade. You know, I'm feeling so bad. I don't even know if I can trust this guy anymore. Because I'm wondering, nowadays, he's not talking to me. And let me tell you, I've prayed about it, and what I feel in my heart, he's not the one for me. There's something happening. Yeah. I'm feeling so heartbroken. And Emily started crying. Now, Alex wa anyule, alikuwa single. Okay. Do you see where this Tegaskio is? Na Alex, shoulder to lean on. Concern yake kwa Emily pia ilikuwa because he could see that Emily is, you know, a beautiful young lady who respects herself and even how she conducts herself. So Alex kumbe alikuwa a secret admirer wa nani? Na sasa amesikia kuna pengo. Simba mawindoni. Sasa unajua hawezi mwambia ati I love you. So ni kujifanya gentleman hapo. Lakini ndani yake roho yake inafanya you know. Na anajua vile ambavyo this lady has opened up. She's now emotional. Jamani anamchukulia tule vitu tunaekelea yangu leni. Tuta coffee sasa sinabidi umpatie. You know, anamwambia yo it's okay, don't worry nini. And then now Alex now even shares, you know, his past life in terms of relationships and all this nini. Akamwambia, you know, don't worry. Don't worry, usijali. And anytime you're feeling like you're down and you need someone to talk to, you can count on me. I'll be here. Coffee date ikafika hapo, akatoka huyu msee Alex akasindikiza Emily mpaka kwa stage. Emily akanini matatu zako na Alex akaenda nyumbani, but Alex ameenda home akijua how back and say, you know. Ni vile mtu akiwa single upigagwe nini hapa. Can you imagine kama tungekuwa unaenda kwa immigration unaambiwa single nini? Single.
you know. Kuna watu wangeteseka. So after that sasa, unajua ukisha open up kwa mtu about a personal issue, somehow kuna ka wall huwa kanaondoka, you know. So Alex mpaka ile kucall, umefika vizuri, and Emily's like, yeah, oh, that's nice of you. And nani Alex akisikia hivyo anajua, guy, you know, game, you know. So wakaendelea hivyo, and of course your guess is as good as mine. Emily after some time akaanza kuona this gentleman, that's nice. Akopoa. Nanda nikimwangalia pia, the way David, you know, used to conduct himself, used to take himself, used to talk, you know, used to really analyze. Naona pia Alex, kumbe, you are, yeah, you know. So Emily, bila kujua, akaanza kukua attracted kwa Alex. Alex naye kusoma anasomanga science. You know, anaona hiyo sign, anaona anajua yes. You know, anamwambia kitu anaona kidogo. Now they started being close. Whereby even sometimes Alex angempigia mpaka saa 5, mpaka saa 6, nini, asubuhi, good morning, na watapatana kazini, but good morning lazima itangulie, nini kidogo Emily ameanza kuwa available, you know, kidogo sasa hata Alex akihitaji, you know, they go for a coffee date, hazunguki, nitamwambia what do you think after work, and Emily is like, oh yeah sure, akajua hizi ni cues atenima. Sasa ndivyo wakakutana. My cards are working. Yes. So wakakutana one day na Alex akaamua this is the day. Wakakutana. Wakaanza kuongea, and then sasa Alex ndivyo akamwambia yeah, tumejuana, and you know what, okay, I don't really, okay, usione vibaya, but I don't really mind if we can be more than friends. Now that nimekuwa nikijua your progress about you and that other guy, na nikiangalia sasa ni kama you have moved on nini, and Emily's there saying yeah, let me think about it. Akajua ukisikia let me think about it, there's a possibility. It never took long, you know, before Emily accepted to start a relationship with because pande ile communication ilienda ikifade tu. So ni kama haiko, then wana chat kidogo and the guy is like naingia class, wana chat kidogo and the guy is like tuko na exam, wana chat kidogo, right now not available, nini. Nah, he's very genuine anyway, you know. And so Emily akakuwa ni kama ameshift na ameanza kudate nani? Alex. But Emily wenu, even as she's dating this guy, somehow deep down anakumbuka David. You know, na ikakuwa hivyo ni kama imefade kabisa, na ikakuwa ndo hivyo kidogo, and Alex now is there. Now because Alex anajua kuna mtu somewhere, so Alex has to make sure ya kwamba amejipresent in a way yenye like agwire. Ikafika birthday ya nani? Ya Emily. Sasa hiyo ni after some time. Birthday ya Emily imefika. Na sasa hii ni after some time, ni after many years, you know, ni after those 5 years, birthday Emily imefika. Na Alex, unajua Alex yeye alikuwa na mambio, so alikuwa anamwambia si as long as tuko within, so hatuna hiyo pressure ya ku settle down, let's just take some time nini, na pia tukue sure kabisa ya kwamba yes. So Emily has a birthday, you know, and guess who is the organizer? Mr. Alex. Because anataka kusurprise nani? Emily. Yeah. Na Alex like birthday kapangwa in a certain restaurant. Birthday kapangwa nini. So Alex Emily doesn't even know ya kwamba kuna hiyo kind of a nini. Yes. So ni kupangiwa ni surprise sijui nini, and then wamepangana na mabeshti hapa, sijui nitapiga simu sijui nikiwa wapi, pretend hivi nikipiga hivi, wewe si ile gari yako mchukue mbio mkuje nini, alafu sasa make sure ashaongea mpaka na watu hotelini, akifika hivi nini ile tu tumejificha, alafu all of a sudden happy birthday, ushaifanywa hivyo. So we weren't talking about me surely. So wameipanga. Can you just focus? Ameipanga. And Alex amepanga kila kitu. And sasa na it's really working. This surprise is totally working. You know.
Na Emily akakuja akachukuliwa kutoka kule kazini na akapelekwa kule ambako birthday iko, na wamefanya mpaka wamecoordinate na wale waiters and nani kila kitu imeenda according to plan. Mpaka your room vile ambavyo imedecoratiwa, amedecorate na the favorite colors because wakiongeza nini, yes. And of course sasa akaingia this surprise. It was amazing, let me tell you. Emily alipoangalia, her heart melted, you know. And she was like, oh, kwa sababu hizo mavitu ya you know, how do you expect kupanguza machozi kwa kurudisha ndani, you know? Yeah, it helps. So utajidunga uso. Yeah, na you know, it was amazing. And happy birthday dear Emily. And this is what ameanza kuzunguka pale. Nani Alex ameenda tunaexpect kuna mpaka DJ yako yes, kuna mpaka you know, it's just amazing kind of setup and what, because you got to surprise the person that you love. So nini keki iko pale, ma colleagues wamekam, kumbe kuna mabeshte wa Emily walikuwa shaambiwa. Watu wote wamekuja and the birthday is progressing very very well. Kumbe Alex somehow mpaka wazazi wa Emily walikuwa wamehintiwa about the venue, so that everyone could come and celebrate this wonderful lady's birthday. So wazazi wanani wanajua. So wakakuja. And so the birthday party was great nini. And then ikafika time sasa ya ni kukata keki, you know. Hey, wakaanza kukata keki, everything is nini. And then kidogo the MC of the day akasema, guys this is a beautiful day. Kulikuwa na MC. This is a beautiful day. And surprises from all corners. Of course, we are seeing the person ambaye tunaadhimisha birthday yake, she's even emotional and all that, and everything is okay, and the cake is here, but I got another surprise for you guys. And guys, unajua Alex ni mtu mwenye anaweza to an extent mpaka ya kubayo ugari, so watu wakisikia kuna another you know, so hey, surprise, and the MC of the day says, nataka tuhesabu 5 4 3 2 1. So Alex pia ako another surprise, you know. So akasema haya, sote kwa pamoja, let's go. Ni kama ile ya kuruka mwaka. 5 4 3 2 1. Enters David. Yo. Ngoja, ule David mmoja. Yo. David wa majuu. David wa majuu best. Enters the room. Good timing actually. Kumbe David knew birthday ya Emily huwa tarehe gani, and he decided he'd come. Compare surprise, and that was a great surprise. It was actually. So David akaingia. Wale watu walikuwa wanajua David, na walikuwa wanajua ubeshte ya David na Emily. People went wild. Wazazi wa Emily couldn't believe it. Yeah, David is back. Yo, amevaa New York 05. Like, David is back, I'm telling you, you know. Jamani. David akaenda pale nini. So Emily aka freeze. Because Emily ni kama feel very happy to see David after a long time, but very shocked. But also very shocked because there is another surprise right here waiting for David as he surprises her. I know. And David goes, opens his arms. Oh, yo, darling, I'm back, you know. And Alex is right there now. Alex and David hawajuani. But Alex anajua. So after Alex, yati? Alex anajua about David. Anajua about David, but hajui huyu ndiye David. Yeye ni kuona anaona watu wanaenda wild and all that, like, nini. Okay, is it a first cousin or who? Nini? And then now David comes, hey, yo, darling, yo, I had to surprise you. I got you. I come hug, you know. So Emily's there and I'm hugging Nambaka. She's very emotional, but now she's also very, very shocked. Yes, emotional and emotional.
Now, David says, I got another surprise for you. And then and David akaenda akapiga magoti ngai akatoa kale kitu kale kari. Imagine. Yani David wewe hata ujali unakuja kuni. David doesn't know about Alex because they have never spoken about it. So David knows it's a na anajua definitely this is going to work. So David kneels. Ametoa kale kitu. Okay. Good. Now you are Emily. Put yourself in her shoes. Ungedu? And people are celebrating. Yeah, hey. Only that the ones who know Alex ndio kidogo wako zile za what's going on here? Is this a prank or something? Yes. Sasa hapo ndipo watu wanaanza kuuliza kuna nini? Sasa hapo ndipo Alex amesikia huyu anaitwa Davy. Walikuwa na dating na ni kama tutasikia kutoka kwa mtazamaji kwanza what they do, because at this point I don't want to be Emily. No, just be her. I do not know what. By fire, by force. By fire, by force. Unaweza do? Imagine me. I think I'll just go. Go where? I'll need some air. I'll just go take in some air kwanza as I think of what to do. Acha, tell us, what would you do? Kama ndo ingekuwa Emily, what would you do? It's not that easy. Now, what ungedu? Very definitely singekubali. Very definitely. Okay. Singekubali. But also, just thinking. Probably ningekuwa nimefaint, singekuwa na choice ya kumake up. Yeah, so. What ungedu? Huyu angenyamaza tu ataona wote. Mpenzi mtazamaji. Yeah, wacha sisi tuzozame taarifa za habari ambazo zimetufikia sasa hivi. Yeah. So David went on one knee. Na akatoa an engagement ring. Wazazi wa Emily went wild, celebrating. Yeah. Hey. Well, sasa mtazamaji, tell us, what would you have done kama wewe ndio ungekuwa wewe ni Emily? Do you know what she did? Do you want to know? Yeah. Huh? Alifanya? She ran away. Ile speed Emily alitoka nayo kwa hiyo room na amevaa konkong. You've never seen that speed before. Ushaona mtu anakimbia? Emily alitoka speed. And she disappeared. Yeah. Devi na ring yake akabaki amepiga magoti. Alex na yeye akabaki amesimama cause hakuwa anajua huyo ndiye nani. So amesimama hapo. Alex hawezi ambia huyu mimi na huyu hawezi ambia huyu nili. Hata wajuani. Yeye anafikiria tu is part of the guys who came to celebrate. Now Emily alienda akajificha, hata hakuenda kwake. Alienda na akajificha kabisa. Then akajiuliza what next? What next? And she has not spoken to either of them. Mpaka sai. Because she doesn't know who to tell what. Okay. So, now that she cannot hide forever, she has to come out and face the reality. Yeah. Because wameenda kumwangalia kwake hayuko huko. And she has not even gone to work. So the question is, what next? What does she do? And that is the help that we all need. So, what do you think? What next? She should do? Wacha tuambie na mtazamaji tukirudi. Acha tusikie kutoka kwa mtazamaji. Tell us, what do you think Emily should do? So tunaomba msaidie this particular lady. So explain kama wewe mwenyewe ungekuwa Emily, what would you have done?
So talk to us katika nambari zetu 0721105105 on WhatsApp and on normal messages. We are on live on Facebook, we're live on YouTube. Tuongeleshe katika our comment sections and we'll be back to read your feedback. So tunapata mitindo, and today we're talking about types of roofing. So we're talking about that, and then we'll be showing you some of the shows that we air here on MBCI TV, and then we'll be right back for that particular discussion. So Emily akitokea aende approach kila mtu amwambie nini? That's a question. Ama akubali proposal, ama ikatae, ama warushe nje wote wawili. Remember, ama tuende mahali kwa Karuma ajifungie apige mayowe It's only 5 years zishapita. Yeah. Unajua una kitu inakufanyikia, unasikia unataka uende uingie mahali ufanye upige mara kama ngapi, and then your mind is, so what do you think Emily should do right now? Because bado amejificha, hajatokea, amekuwa haendi kazi, and of course story ilifika mpaka kazini, what happened, and the manager, because sasa si story kwani inafikishwa na Alex, and because now the manager can understand nini so kuna ile zile annual leaves, sasa si ni kuanza kuzihesabia hapo, annual leaves zinakuwa 21, so zihesabiwa hapo, because Emily anajulikana kazini, she's very good, but sasa inajulikana kwamba amepata a breakdown. Yes. So the question is, she needs to face the reality. Ataifesa aje, naambie nani nini, na proceed na wote na mmoja wao, ama tu wote nje, who should go on? That's a question. Tell us. Tutakuwa tunarudi kusoma your feedbacks because we will be kwa hivyo usiende mbali, we'll be coming right back after this, a very short break. Sio mwingine anasema ati serikali inisaidie, ikusaidie na ati kusolve hiyo issue. Tunarudi. Usiende mbali. Serikali. Roofs are a very important aspect in our homes, na zina consist of various materials. With the changing times, the types of roof styles may evolve, becoming more modern and attractive. Each roofing style iko na a unique characteristic and advantage. Choice ya roofing styles mara nyingi ina depend on factors kama climate, architectural design, and personal preferences. Wacha tuangazie some common roofing styles. 1. Bonnet roofing. It's unique and less common kwa vile iko na a distinctive design. Iko mostly used in architectural designs zenye zinataka ku create a visually interesting and slight unconventional appearance. Iko na overhang to provide shade and protection from other elements. Iko mostly ideal for structures zenye aesthetics and individuality are valued. 2. Butterfly roofing. It's also known as a V-roof. Iko na a distinctive and modern architectural roofing style characterized by its unique shape resembling the wings of a butterfly. Ina create a striking visual effect na ina offer some practical advantages pia. Iko closely associated na the mid-century modern architecture and ziko more popular, offering both aesthetic appeal and functional benefits. 3. Flat roofing. Iko characterized na its nearly level or gently sloping surface. Inaitwa flat roof, but it's not completely flat. Iko na a slight pitch for drainage. Iko mostly ideal for both residential and commercial construction. Ziko cost effective na the roof provides platform ya kuinstall vitu kama solar panels or rooftop gardens. Ziko easily accessible, making it easy to maintain. However, the flat roof should align with the building's design. 4. Gable roofing. It's the most common and recognizable roofing style. Iko characterized na its triangular shape where two sloping roof sections meet at a ridge or peak at the center of the building. Iko very simple and classic. Imetumika over centuries and still popular in this modern era. It promotes natural ventilation in the attic space, helping regulate temperature and moisture levels. They are not ideal for all climates and situations due ziko prone to hurricanes and severe weather.
5. Hip roofing. It's characterized by its distinct sloping sides and 4 symmetrical slopes that meet at a central ridge forming trapezoid shape. Zinatumika mostly kwa residential and architectural designs, both for functional and aesthetic reasons. Zina require careful design and construction to ensure the hips ziko properly supported and connected. Ziko known for their stability, efficient drainage, and aesthetic appeal, making them a very popular choice. Pyramid roofing is also popular. Iko characterized by its 4 equal sloping sides that meet at a single point at the top, forming a pyramid-like shape. Iko visually striking na inapatikana in various architectural designs. Their symmetrical design, stability, and versatility make them suitable for a range of architectural applications. Curved roofing features roofs with a gentle continuous curve rather than the traditional flat or sloped roof. Iko distinctive and visually striking, but it's more complex. It adds a modern touch and unique feel because iko complex due to the skilled craftsmanship. Dormer roofing is a structural element added to a sloped or pitched roof to create additional space, ventilation, and natural light within the attic. They are characterized by their vertical walls and windows which project outwards. Dormers ziko practical na zinaweza transform underutilized attic spaces into functional and well-lit areas. Roofs are a crucial architectural element to provide shelter, protection from elements, and overall appearance of a structure. You shall choose the most appropriate roofing for your house ukiangalia factors kama vile climate, budget, architectural style, and personal preferences. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Sylvia Wanja ndani ya Mitindo Leo. Kwaheri. For startups and magnates, the best way of marketing. For startups and magnates, The best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa kitaifa. Akili Shambani inakufunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mimea na ufugaji. Tunavuka milima na mabonde kukuelimisha mengi kuhusu ubunifu na teknolojia katika kilimo. Yote 9, 10 ni masoko. Nayo je? Tunahusika na mkulima kutoka kwa shamba
hadi sokoni. Fahamu haya na mengine mengi kuhusu kilimo kwenye Akili Shambani kila Jumatano saa 1:30 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi. Yes. Hii inasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mulo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mulo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. Usimiss kwenda mbinguni. Mabiti na makeki. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. Get ready for non-stop adventures and lots of fun. Each episode is packed with engaging stories, vibrant animations, catchy songs, educational session, and unforgettable moments. She sells seashells at the seashore. Hey! We inspire and empower young minds as we develop important life skills while having a blast. Join us every Saturday on your favorite channel from 9:30 a.m. as we have an amazing time. Don't miss out! This is MBCI TV, MBCI Radio, kitu ambacho kinabadilisha maisha by the grace of God. Amen. And the show on air is SNS and is saved and sound. That was my ultimate plan. Yeah, Jesse haja decide bado atatuambia next week. Swimming is very random. When was the last time uliguza maji? Maji mingi kuliko karai. Ni wewe tu. Brother, this is the place where you connect with me, yeah? Let me share something that you and JC have in common. As in that is no that one. No, that one. So responsibilities will change whereby sasa wewe una chip in kwa Christmas, as in you have to be part of that budget. Natoa gapi? Tunafaa kula nyama ya toshana siji na hii ngumi. Okay. We can't do this. You know, you try to explain something that you are not understanding. As someone, ninyi wengine mkilia huku, mnacheka mpaka mnalia. I'm not doing that. Back to what I was saying, because it was just a moment of being happy. Anyway, grace and peace. SNS with Rachel Kahugu, Jehuha NE, the DJ. Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers.
In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And it started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. She's a called woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this. I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the Marriage Classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no-no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. Ya, tumerudi na nafikiri ya kwamba mambo yako sawa, watu huku wameongea, but kabla ya kuweza kuzisoma tumesema kwamba ujiweke ndani ya viatu vya nani? Emily. Vya Emily. Alafu tuone now, kuna wale ambao wanasema let Emily follow her heart. She has tried to follow it. But right now moving. She needs help. Sindio? But before then tukujuze something about inaitwa Achievers Group of Schools, kwa sababu tunataka tukifanya hivyo, nataka uangalia kwenye kio cha runinga yako, ukiona hapo kuna mambo mazuri kabisa. And this is where every child is encouraged to dream, learn and also achieve. Dedicated campus ya boys, girls and junior secondary school students. Na tunaistill Christian values in our students as the school has a strong Christian foundation. We understand that each child is very unique. Thus, every student receives a personalized attention and feedback, and we nurture their potential to help them become the best version of themselves. Building construction offered among other technical subjects kama computer, agriculture and business studies, wide range of extracurricular activities including digital skills training, swimming, chess and many more. Now, Achievers Group of Schools is very affordable for all families because quality education doesn't have to break the bank. Achievers High Boys Campus and Achievers Girls Campus and Achievers Junior Secondary are currently offering a 20% discount on tuition and uniform for anyone joining in January on first come, first serve basis. There you go. Wapigie simu ama pia tuma ujumbe mfupi ama kwenye WhatsApp kupitia nambari hizi 0712-847-061 0712-847-061 na pia kuna nambari nyingine ya 0723
281-262 0723-281-262. Ukipeleka mtoto wako kule mambo yako shwari kabisa. Na pia achievers.school imepotea hiyo. Na wanapatikana pale karibu na Chuka University opposite wanapatikana pale karibu na chuo kikuu cha Chuka opposite. Hiyo ni Rubate ama Rubate Teachers College. Rubate Teachers Au ni Rubate Teachers College. Okay, unajua sasa tulifunzwa kusoma kitu kwa Kiingereza. Rubate ni Rubate. Na hiyo ni their what? Email yao. Yeah, email achievers.school.ke@gmail.com. Ukifanya hivyo kila kitu kitakuwa kiko shwari kabisa. Sasa tuanze kuangalia baadhi ya jumbe za kuulizana. Emily atadu what? Atafanya nini? Atadu what? Because we want to help. Yeah, we really want to. Yeah, tunataka kusaidia Emily. Unajua sasa hapa kuna shida kidogo. Yeah. Yeah. Unajua you don't know how to multitask. Pole. You don't know how to multitask. So you can just decide and concentrate on one thing. It's a thing. People do it all the time. Alikuwa nafikiri tuko na guest and I'm like, oh yo. Sikuwa nimejua kwamba tuna mgeni tunahoji leo. Ndio sababu tunaongea na mimi nasema oh yeah. Now, tuangalie baadaye. I try to assume, but sometimes I have to tell you to realize like, hey, okay, no. Nilikuwa nishaingia kwa kale box ulisema kana nothing. Anasema well. What I can say on distance relationships, they require a lot of deliberate efforts and commitment, and God's powerful mercy and intervention to stand just like Emily and the fiancé. I started dating for 3 years while my fiancé was abroad. He came back and we did a colorful wedding. He left after 3 weeks because he had exams, hoping to join him. But I got visa complications and ended up staying 7 years more in a distance relationship. He has since come back and we have settled down. It was the hardest time of my life, but God saw us through. All hardship will either produce victors or victims, success or casualties. One thing I will always respect my husband for is that he was very committed and assured he called daily for the whole 10 years. 3 years in courtship and 7 years in marriage. I salute you, my loving husband. Live long. Susan kutoka Nax. Susan kutoka Nakuru. But sasa unaona Susan hakukuwa na mtu mwingine after. Hakuna mtu mwingine crop up, but ni kama conversation yao iliendelea. Kwa sasa pia ya Emily na David ni kama ilienda ikakuwa ni kama imeisha. David is busy, anasema niko class, niko nini. And then Alex now shows up. And then things go really Okay. Ukunai? Chatoni from that other side. Kuna Sarah Blessed and some praise that come into rage. Amen. That's a hard one. Indeed. Siji serikali saidie ama Mungu asaidie, but mimi na wasikiza. Naitwa Sarah Blessed kutoka Nakuru Kenlands. Sasa Sarah wewe uje tusaidie nini? Yeah, sasa hata ni kama amehang. Anangoja hapo. Haelewi kutakwenda vipi. Anasema huyu, good morning Team Raushwa. You know, Alex knows that Davy was once there. Emily atoke kwa maficho, face Alex amwambie David is back and I still love him. Are you even? Yeah. Are you serious? To be honest, Emily doesn't love Alex. Ile ya ukweli ni vile tu she was desperate. Joy kutoka Meru Maua. Now, how do you know that? Hey, Alex hapo atalia usiku mzima kwa sababu Would you say that hakukuwa na ama alikuwa anatumia okay. Probably you're watching us and we are sorry, but sasa si ulisema tukudiscuss. Wacha tukudiscuss. What if alikuwa anatumia Alex kama rebounder? Could it be possible? Could be. Could be now, Alex alikuwa. Why would you do that? Unajua watu wengine wanaifanyanga bila kujua. Bila kujua? Yes, some people do it without knowing. You'd think that actually you may move on, but you haven't. So simply because you didn't know. Haven't. Sasa mimi nibaki kwa mataa. Unajua, I wasn't here to be cause na simtetei Sikieni huyu vile anasema. And you wanted there because? No. So acha nitumie jina yake. So Emily wasn't there juu hampendi. Hapendi nani? Alex. Alikuwa hapo juu anampenda, but probably hajui anampenda just because there's a space that she needs to feel in her heart. You get me? So in other words, what are you saying? I'm not saying. There is something you're saying. I'm just saying probably Alex may rebound. Can you just finish your statement? I'm just saying probably Alex may rebound. So?
And Emily hakuwa anajua anatumia Alex kama rebound. It's just hakujua. Sasa ndio wamerealize kwamba alikuwa anapenda David bado. Yet they had moved on. Let me use your words. Ulisema that as much as alikubali kukuwa na relationship na Alex, deep down alikuwa anakumbuka tu David. Yes. Alikuwa anaona David kwa Alex. I agree with you 100%. So that the fact that she got, that's why I want us to analyze this thing with a lot of genuineness. Okay. Why did Emily get, and thank you so very much for bringing that point. Why did Emily accept to date Alex knowing very well that she still had something for David? Probably alijiambia sasa nitaishi hapa milele and I already have someone who loves me. I have a shoulder to lean on. Nishinde sasa kwa stories za David ati so unafanya ule mwingine a waste his precious time expressing his feelings. It is both of us wasting time. No. And we weren't getting there because you were wasting time. By the time Emily is getting into this relationship, si Alex ametumia time ile ya kumonge. No. Sasa unacheka kwa nini? Si nimebeshte bado angekutumia hiyo time hata kama hawange date. Bado angetumia hiyo time either way. They are friends. True or not? Huko kwenye kumefika mpaka Alex sasa ameji-express. Mpaka amemwambia I want us to be more than friends. Na Rachel kuwe genuine this time round kabisa. I want us to be more than friends. Sindio? Yeah. And Emily, she's an adult. Sindio? Because by the time anaingia kwa relationship na ni mtu mzima mpaka move out kwa mzazi. And she accepted. Okay? Ya kwamba yes, let's move on. Then someone shows up after I don't know how many years from wherever he's coming from, you know? And then you can't stand your ground. You know why she can't stand her ground? See Mimi, Emily. Abana, sasa no, you cannot stand your ground and wambie huyu mse. That really, what are you doing? Because the conversation that we used to have, zilienda zikaisha. But we didn't say we were not in a relationship. Did we? We did not. Yes. Simply because wewe ulipoenda silent. Mimi, I thought. Nilikwambia nimeenda silent because I was busy with school. Is time always there or time is created? Let me ask. Nikienda sikukwambia I'll be busy with school. Every time we've been talking, I've been giving you a valid reason. Agreed 100%. Why we can't have this conversation. Agreed 100%. Then anaweza akauliza then if wewe will make up in your mind that we have moved on, because David by the time anakuja na ring, that means ya kwamba huko probably haja move on. Yeah. Sindio? So David alikuwa anafikiria kwamba he's dating someone who understands. Hey, understanding girl. Ngoja. That is why he has not moved on. Nataka tukubaliane mpaka hapo. See, that is why amekuja na engagement ring. Kwa sababu yeye in his mind anajua na ako kwa relationship. Abu acha mimi nimalize statement yangu, alafu nikupe time. Now amekuja mpaka amekuja, amejua si anajua mpaka siku ya birthday huyo. Amekuja mpaka na ring, kneel down na nini. Na unaona hata vile amekuja anajua kabisa ya kwamba Emily is not seeing someone else. That is why hata alikuja kuwa very confident. Sindio? Sasa nikuulize swali seriously. Emily aliamua aje kwa kichwa chake ya kwamba let me move on because it seems ya kwamba this thing is not working. Aliamua aje, alimake aje decision na akaruhusu mpaka Alex akuwe very close na wakaanza kudate mpaka Alex ndiye anapanga hizi surprises za birthday. Now, do you think Emily was wise doing what she did? The point is Emily amebaki huko. Umesema vile alikuwa na overthink. Mimi kama uniongeleshi and you're not telling me about what's going on in your life. You're just not talking to me. You're not telling me are we still dating or not. Because wacha to agree. A relationship is kept using communication. Any relationship, what a friendship. Zikuwa maintained na communication, si ndio? True or not? Committee. True. Very true. Si ndio? Now mimi nimebaki huko. Wherever you've gone, you're not communicating. I have already told you. You are not communicating. Kazi, shule zinanipeleka mbio, all that. That is making you not to communicate. Right? You asked a question before. Is time created or not? It is created. You create time for everything else that you feel is important to you, but you don't create time. So you could not create time to tell me that actually you have moved on. Or
So you could not create time to tell me that we're still in a relationship. So not who is at worried. fault here? Both of them. But the gent more. I'd say that honestly. Who? Devi. Because hata kama huyo angebaki Kenya na akose kukua in a relationship, probably Devi angerudi and I wouldn't be very comfortable with you just coming and proposing just like that. Mbona alihepa then? That's because sasa Alex alikuwa. Because now Alex is in the picture. But kama Alex hangekuwa, unajua nini? Let me just say this. If Alex wasn't in the picture, bado sidhani Emily angekubali. Kwa sababu you're just coming out of nowhere. I feel like you're a stranger to start with. We haven't been communicating. I know you've been friends for the longest time, but you've been away for 5 years. No communication. I do not know what's going on with your life. Adu. That's my question. Afanye nini now that ako mafichoni and she has to come out? So no. But you're getting my point. No. You're not? No. Wait. Good morning. Wait. I'm not about to. Good morning, Tim Raushwa. You know, Alex knows that Devi was once there. Emily atoke mafichoni. To be honest, Emily doesn't love Alex ile ya ukweli. Ni vile tu nilikuwa nimeisoma hiyo. Na usome pia zako. Hebu tuwekee hiyo ya Lusiziri. Okay. Anasema ndio hapo. Anasema very interesting tegasikio. Anasema ningekuwa Emily. You can twist that a bit. Ningekuwa Emily, ningesimamisha sherehe. Tuwe na mazungumzo kati yangu na wazazi wote kila upande na niseme ukweli vile imetendeka. I don't know is it your mind that has an issue or mine? Let me also try to do something. Wazazi wa Devi hawako kwa hii party. Si ulisema ni wazazi wa Emily ndio wako? Yeah, ni wazazi wa Emily ndio walikama. Wazazi wa Devi hawako hapa. So vile unasema tangesimamisha the sherehe ndio kwa na mazungumzo, labda ungekuwa na mazungumzo na wazazi wake and now Alex and David. Tell them what happened, because they don't think she's at fault for not being emotionally intelligent, but with everything that she did anyway. Tegaskio, good morning, Raushwa. The lady was caught up in a dilemma where she got confused. I think where she is akona depression, but huyu David alitokea wapi? Alikujaje without informing her? Silikuwa ni surprise ya birthday. Was it not a birthday surprise? No, exactly. Nilikwambia. Unakuja kuni surprise kwa party yenye hata haujui ni nani amepanga. Really? Unakuja kupropose kwa party yenyewe. Ni kama wewe uende na mtu, maybe you go with your friends to someone's wedding. Alafu now because it's already something right that has now been you're planned. Working with you. Sindio? Are we colleagues or not? We are. Ninaweza kufanyia surprise mimi. Yes. Si ninaweza amua. Yes. So what is the issue? Aya, sasa surprise yenye wewe umenipangia. Ngoje. My boyfriend akuja ni propose kwa surprise. Hapana, me I'm just saying. Just put in the energy. No. Hata unaweza kuwa maybe your boyfriend is around or he's not. But mimi nimeamua kukufanyia surprise. Yes. Because surprise siwezi kukuambia. Yes. Nikikwambia that is not a surprise anymore. Now why are you blaming David kufanyia Emily surprise after all those years? Akomajua amerudi. No. That's what you're doing. The point is amekuja kunifanyia surprise yeye kukuja. Sindio? Which is very okay. Which is very na amekuja on your birthday. Which is very okay. So amekuja kwa birthday yangu yenye imepangwa na mtu. Yaani wewe umeshow up tu kwa party kuona this is the best party. David alikuwa anajua aje imepangwa na Alex. Alikuwa anajua party imepangwa. That's the point. Yes. Mbona? Like you can't just come proposing to me kwa party yenye imepangwa na mtu mwenye hata haujui. Like if you actually if it's your birthday then entrance, just do it. Start from scratch. Tell me, just put in the energy. Just put in the energy. Wacha kudandia party ya wenyewe. Sasa, did David know that Alex was the one who was behind all this? The issue si Alex David kujua alijua kuna party mahali. Kuna party na David by the time anakuja hakukuwa anakuja specifically kwa hii party. Kwa kuja kwa hii party. Yeye alikuwa anakuja kwenye atapatia Emily the fact that was the day she was born. I'm surprised. Hiyo ndio ilikuwa original. So amefika amesikia kwamba by the way actually right now Emily is celebrating her birthday in a certain hotel. So David just decides that is even perfect kwamba nitampata in that mood of celebration. But David hakutoka majuu specifically akijua kwamba there is a party held somewhere. Sasa anakuja kudandia venye unaiweka. Si vile naiweka, ni vile imehappen. Vile umetuambia. Ni vile umetuambia, si vile nimeiweka. Aya.
Raushwa, the lady was caught up in a dilemma where she got confused. I think where she is, akona depression, but huyu David alitokea wapi? Alikuja aje without informing her. It was a surprise yo nimejibu. Anasema if she was patient, all this could not have happened to her. She should come out of a hiding place and face the reality. Aombe David msamaha because he's her future husband. I'm sorry for Alex. He took advantage of the lady's situation, Nora from Nyeri. How did Alex take advantage of Emily? Why are we apologizing to David? Hapo sijaelewa. Why are we apologizing to David? Let me first of all drink water. You need to. Ata glucose tutakupea. Because why are we apologizing to David again? What have we done? Who? Mbona Emily ana apologize to David? Let me reread it. Ebu read again. Akona depression, but huyu David alitokea wapi? If she was patient, all this could not have happened to her. She should come out of a hiding and face the reality. Aombe David msamaha because she moved on without informing David. I get that point. I totally agree. It's different. Mimi nilimove on a relationship. Wali move on a maisha yako and everything. Well, hawezi niambia tu niambie. By the way, Kamete, this thing can't work. I totally agree it was wrong that hakumwambia. That's just it. To apologize. That's just it. But that's why where am I needed to apologize. I can't just come out of nowhere telling you. This lady is still hiding. Please. Usimchoche. Atatokea vizuri. But my point is, unanigeta chi sasa, I'll just come talk to you. Please remember that you're not even talking. Communication isn't there. So I can't just come out of nowhere. Did I not tell you why communication? But by the way, nili move on. You will be on the other side like, yeah, good for you. At this point, I feel the lady is feeling this guy doesn't even care about what's happening in my life. So let me just go on with my life. Maybe you're just against what I'm saying. Tutasoma hizi vitu bila kuongeza our opinions. I'll try. Anasema good scenario. Blessed morning, Team Raushwa. Now that David is back, the heart doesn't lie. If Emily truly loved David unconditionally, upendo utarudi kwake full force. If not, the heart will stick to the other of his guy. Just some time off, na aende ka self retreat. The heart will never lie. Esther from Sagana. Alafu anasema good scenario. I left for studies hapa tu KU. I was dating a guy I loved too much. When at school, we couldn't chat anytime with my fiancé. A gap was created. Back at home, my best friend took over na nikapewa uhondo na marafiki zangu, you know? Yeah. They could even come to a certain joint, Kasa, na wanapita hapo KU. I started hurting especially Kurukwa na my best friend. Do you know, just before Waamue could start plans of settling down, I went back home. We had a serious talk with my fiancé. He confessed, he said, my heart had been stolen, but when I see you, I genuinely come back to my senses. Alimwambia huyu best friend yangu ukweli. Na unikubalisha nimalize kusoma. We got married, imagine. Now, with your laughing, hawa walioana. Okay, just continue. Si walioana. Until my heart got stolen, but I saw you when my senses came back. Huyu ananiongelea kwa mgongo. Ati sijui ile imetoka tena. Wacha tunaifix. Haya, tunaambiwa tuko na nimesikia kama amesema 8 minutes. Yeah, good. Tuko na 8 minutes. Okay. Sasa wacha tusome ndivyo tuende break, si ndio? Ebu please explain your part yenye nasema. The guy at my heart was stolen by someone else, but when I saw you my senses came back. Senses zikarudi. Sawa, tusome next. Walioana. Hi Raushwa, mimi naona Emily ndiye ako na makosa sababu hata kama hawakuwa wanaongea, angeandika message amwambie amepata mwingine. Mercy from Muranga. There you go. Thanks. Soma. Oh. Anaita Kate. Anasema let Emily follow her heart. And she followed it and she mislead. Akapotea. Imempoteza kabisa. We can't follow her heart again. She followed her heart, ako mafichoni sahi. Yeah, heart yake iko mafichoni. Iko mafichoni. No, she's wondering how does she make these, work. Hashtag Tega Sikio. Morning brethren, Emily alikosa kukimbia. Angeanguka chini
ajifanya amezirai. Hadi hata apelekwe hosi. Huenda alikimbia baraka yake. From there, si atarudi kwake. Akishafika kwake, ahusishe some prayer partners waende on their knees for God to intervene. Amonyeshe Emily njia. If it's Davy or Alex, because you may find that none of the above is suit for being a future hubby. Hapo ni Mungu tu. Bure, Emily atathani amepata tende. Kumbe mende, Jeff kutoka kule Mba. Hey, sawa. Rhyme crime. Paka rhyme. Rhyme crime. Okay. Hapo, tuko na Quinta. Sema good morning guys. Good morning. I'm Quinta. Sema kama ni mimi, ningewarusha nje wote. Hey. Imagine I'd do the same. But then what do you think? Me I'd do the same. Yeah. Because already. So that means you are okay. I don't want. At heart. But there's. At heart. You know, are you that insensitive? Like, it's not being insensitive. Because now how do you mess already... up and then you end up now making both people suffer? What do you mean that both people suffer? Yes, of course. Where are you making people suffer? We are not making this decision for the two people. Imagine I just... Praise God, my people. Amen. Why? Nice. Yes. Asema let Emily listen to her heart before she let any one of them go. It's not easy. For me, I will call myself a small meeting and listen to my heart and go where my heart is. I wouldn't fake. I would choose. I wouldn't fake. I would choose. Why? Sijui. Sijui are confused. Think it's not a joke. Sema matters of the heart. Think matters of the heart ndo nasema ikuangi mchezo. Kuna hapo sasa emotions and feelings. Okay. But now the point is vile unasema I follow the heart. It's not easy to follow the heart. Her heart is already confused. So right now can we just not talk about following the heart? Hata alifollow akaenda kwa kichaka. Uko ndio ilimpeleka. Hajatokea mpaka saa hii. Hapo unajichunguza vizuri ndio kufanya uamuzi pamoja na maombi upate jibu ambalo linafaa. Ndio wanasema hapa. Okay. Good morning committee. Utatuwekea kama kuna zingine. Good morning committee and Rachel. Good morning. You take a secure. If I will have been Emily, I will tell both tuishane juu hiyo dilemma hufanya mtu achizi bana. The same way nishaikuwa kwa relationship yenye my guy alienda Mombasa and communication was so low. Lakini mimi nikaamua ku move on. Sasa time hii nishaendelea, yeye ndo akarudi kwa picture. Lakini I had to get rid of both. Why do you make someone else suffer because of your blunders na uko? Then why are you getting into another relationship knowing so well ya kwamba ujahil from your previous one? Nani amesema ajahil? This is open. Hakuwa move on because kama angekuwa move on angestand her ground. Amwambie thank you for your ring but Committee, meet what would Alex. you have done? What would you have done? Si ndio ninakuelezea hapa. So ungeambia tu if you're genuine you'd rather hurt someone na kumwambia ukweli. Yeah. Angemwambia you know, yeah, it's all nice and what, but now I'm sorry. This is Alex. Please don't forget amejua David all her life. So hayuko sure kama anapenda David ama anapenda If Alex. she was sure of what she wanted, angestand her ground. What does she want? Ati? That is what I'm asking. Sasa ndio tunatafuta because yeye kupotea ina indicate ya kwamba hayuko sure. Hayuko sure. Because unajua kama tungekuwa sure that anapenda David ni vile David alikuwa around, angeambia tu Alex. But do you agree with me that she made a mistake? She did make a mistake. Yes, she did make a mistake. At least hapo for once to be agreed. Sasa usiongeze kitu kingine juu. No, sasa ukiongea kitu kingine juu. Let's go on. You know? let's go on. Winfred Henry anasema wa patience pays. Anasema that's how we will miss the kingdom of God for not being patient. God have mercy on us. Okay. Yeah.
Anasema lakini hata kama ni surprises here Devi where because alienda he never assured the lady that he will come back for her. He said what will be and if they are meant to be they will be, so he was never sure. Na pia the lady akidate Alex, as you have said, deep inside her she used to think about David, which means she has always loved him. Sasa mimi ningekuwa huyo msichana ningewaita niwaambie what happened na pia niulize David what happened, because regardless of the decision yenye msichana atamake kuna mwenye ataumia tu. Both are at fault. Communication is key. Alafu sema aki wewe Kahugu acha kucheka, si heart ilikuwa imeibiwa lakini imerudi. Unaambiwa hivyo na huyo hakusema jina. Anasema this is more than serious. Huyu Devi alitoka wapi kwa birthday za wenyewe na tourings twake na hata hakugharamika kuiandaa. Hakugharamika kuandaa. Yeye anakuja tu na karing. Ati ni kama ungoje tu mtu akuandalie wedding au amke uamue sasa huyo ndio ninataka uende kwa hiyo like event. Nikwambie mimi hapa kwa kukam kwa hii birthday haoni ni kama kuna no issue. That's not a big deal. I do not because know why surprises are not meant to tell the other person that on your birthday I'm going to surprise you. Now so the point is hata issue ikukua kukam kwa hiyo birthday. What was the issue? The issue was wewe unakuta birthday imeandaliwa tu vizuri, knowing so well you're coming to surprise me after 5 years. Kwani ninakuja kwa nani? Sikia, sinakuja kwa someone that I used to date. Okay. After 5 years wewe ukute nimeandaliwa a big birthday. Tunasherehekea birthday. Unajua vizuri japo kiniongelesha hizo 5 years, so you're not even sure how we are right now, si ndio? Wewe ukuje mpaka ustopishe birthday wenyewe ati 1 2 3 kwa birthday wenyewe. Alafu show up tu hapo na birthday wenyewe si birthday yako. Nani ameplan? Ati? Nani ameplan your birthday? That's not my concern. Mwenye ameplan birthday. No. That is where the problem comes in. Mwenye ameplan birthday is not my concern. My concern is nimekuja kukusurprise after a long time. It's your girlfriend's birthday, but you're not concerned with whoever. Sasa tutaongea baadaye wakati sasa tushaongea ndio wanakuza hey yo who came up with this after. Sasa wewe Recho na kuwa serious. Ulikuwa unataka Devi aingie hivi kwanza before MBCI. No. The point is you get into that moment. Mnaenjoy alafu later ndivyo unamuuliza yo nani alikupangia hiyo birthday? Ungekuja tu basi kwa hiyo birthday, just enjoy and whatever, alafu go propose later after you have planned your own proposal vizuri. You can't come bringing your proposal kwa birthday wenyewe yenye mtu mwingine ameplan. So sawa. Yo. Tuko na dakika ngapi? Sasa si tuende badukani alafu soma ile ndio mna usiongeze kitu. Ya leo ni kama safari ya wokovu. Wengi walingoja. Unaona sasa overthink mpaka hata uone hapo. Walingoja Mungu. Wakakata tamaa. Mungu atusaidie tungoje hadi mwisho bila kuchoka. Ukweli ni kwamba anarudi tena. May God help us. Anaitwa nani yule? Nimeambiwa anaitwa someone Omondi. Nafikiri kwamba ametuma kwenye YouTube So tuende madukani na tutaenda wa conversation kwa Facebook na pia kwa YouTube, ndivyo tuweze kupata nyimbo. Alafu sasa tukirudi tutakuwa tunasoma kidogo as we nini. But Emily was not fair. Pia David Emily was not fair. Pia David hakuwa fair. The fact that she couldn't seek for clarity before moving on, that's a problem. And tuende tu madukani tubaki tukiargue na huyu kwa sababu and David was also not fair.